stuff. A cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda zaka samu kuɗi online automatically for free. Of course, you no need to invest anything. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka yi wannan full free process kuma ka samu kuɗinka in just 1 minute. No matter from where you are, idan kana daga South Africa, Kenya, Ghana, Nigeria, duka zaka yin wannan update din kuma kai withdraw na kuɗinka in just 1 minute. Ba tare da bata maka dogon lokaci ba, kai tsaye bar mu shiga a cikin bidiyo. Link din wannan website yana a description na wannan bidiyon. Kai tsaye idan ka danna wannan link din zai kama ka page kamar haka, ta inda zaka saka full name, email address, phone number, kai create na password. Kana kammala create na password, kai tsaye sai ka danna akan sign up. Kana dannawa aka register, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page kamar haka, ta inda za a nuna maka cewa ka register successfully. Za ka yi saving na password, za ka ga an ce you can now login. So sai ka danna akan wannan button. Kana dannawa akan wannan button, kai tsaye zai ɗauke ka inda za ka yi login. Kai tsaye sai ka danna akan login. Kana dannawa akan login, kai tsaye zai wuce da kai akan page kamar haka. Za ka ɗan jira shi ɗan yi loading kaɗan na ɗan wani lokaci. Kai tsaye zai kama maka wannan page, sai kai taking na wannan withdrawal to local bank. Zai cewa kai selecting na location, sai kai selecting na Nigeria idan Nigeria hake, ko South Africa ko Kenya ko Ghana, sai ka zaɓi country ka. Ni zan zaɓi Nigeria. Kana zaɓin Nigeria zai ce maka ka saka ainihin payment details naka. So kai tsaye zaka zaɓi bankin da kake amfani da shi. So zaka zaɓi bankin da kake amfani da shi, kai tsaye sai ka saka account number. Kana saka account number kai tsaye kamar haka. Bayan ka kammala saka account number, zaka zo ƙasa ka danna akan wannan search din, misali kamar haka. So kana danna akan wannan search din, zai search na ainihin sunanka da ke ga wannan bankin, sai ya nuno maka notification kamar haka na cewa ga ainihin sunan bankin ka. Idan sunan ya daidai sai ka ci gaba, idan bai daidai ba sai ka duba account number ka. Kai tsaye sai kai saving. Kana yin saving, zai nuno maka alert na cewa kai updating na payment details, sai ka danna akan OK. Kana dannawa akan OK, kai tsaye zai nuno maka wannan fuskar cewa congratulations, an baka wannan ainihin bonus din, kuma kai tsaye zaka yi withdrawal. Sai ka danna akan withdraw now. Kana dannawa akan withdraw now, kai tsaye zaka ga kuɗin ka sun shigo a cikin bank account in just 1 minute. Kai tsaye da ake amfani da wannan application kenan a samu kuɗi for free, ko in ci wannan website. Akwai sauran abubuwa da sauran bayanai a cikin wannan website da su ma zaka iya biyan su kaga idan bayanan sun maka. Misali za ka ga suna da tsari na investment, wanda ko wani investment idan ka yi misali daga 2000 zuwa abin da ya kai 20,000, za su rika baka 4% a kowace rana. Daga 100,000 abin da ya sama kuma za su baka 12% a kowace rana. So it depends on what you want to do here. So idan kana da buƙatar kai investment a cikin wannan website, za ka yi investment kuma kana samun profit. Idan baka da buƙata kuma kawai idan ka samu bonus ɗin da ka samu kuma shikenan ka kammala aikinka. Misali idan kana so kai deposit, kai tsaye za ka danna akan deposit. Kana dannawa akan deposit kuma zai kawo maka ta inda za ka yi deposit. So za a ce kai selecting na plan. So in ka danna akan wannan select plan ɗin, zai kawo maka tsaruka kamar haka. Idan ka duba akwai tsaruka daban-daban. Akwai tsari na 2,400 wanda one time payment ne. Misali idan ka biya kawai kullum za su baka 4%, wanda ba kwanakin da zai expiring sai sanda suka daina aiki. Shi kuma idan ka duba na ƙasa za ka ga 2,000 ne amma a kwana uku. Sa'annan za a baka 4% a kowace rana. Bayan kwana uku za ka yi withdrawal na kuɗinka da kuma ainihin riba. Kowanne fulani in ka diba ga iya adadin kwanakin da zai yi, ga kuma iya adadin kwanakin ribar da za ka ɗebe. Mafi yawan su kwana 10 ne just za ka cire ribar ka, amma ka sani kawai za su ƙara maka 4% ne a kowace rana. Idan kuɗinka sun ga sama da 100,000, za su ƙara maka 10%, 12% ne a kowace rana. So za ka zaɓi plan ɗin da ya burge ka. Kana danna shi kawai sai ka je ka yi ainihin payment. So kana danna shi kai tsaye zai kawo maka inda za ka yi continue. Sai ka je kai continue kai payment idan plan ɗin da ka zaɓa ya burge ka. Idan kana da buƙatar kai investment kenan a cikin wannan website. Idan kuma withdrawal za ka yi, kai tsaye exactly ga wurin withdrawal nan, shi ma za ka danna kai tsaye zai ɗauke ka inda za ka yi withdrawal. Idan kana da wani ainihin balance a ciki wanda kai tsaye za ka yi withdraw a cikin wannan website ɗin. So kai tsaye yanda wannan abin yake aiki kenan, wanda kila idan ba daga Najeriya kake ba, idan ka danna akan wancan dock menu ɗin can na sama, zai kawo maka cewa investment ko prices. So za ka zaɓa. In ka zaɓa kai tsaye zai kawo maka wannan. Ka danna akan OK, sai ka yi selecting na country. Za ka yi selecting na country. Idan Nigeria kake, za ka ga ainihin plans ɗin Nigeria kamar yadda na nuna maka a can baya. Idan kuma daga Kenya kake ko South Africa, duka za ka iya zaɓar country ka. Za su nuna maka ainihin investment ɗinka da kuma ainihin percentage ɗin da za ka samu a cikin wannan website. Misali a ce kana daga kasar Kenya, to kai tsaye za ka yi zuwa ka zaɓi Kenya. Kana zaɓen Kenya, za ka ga ainihin investment ɗin tsarin ƙasar ku da
za su baka gashi nan daidai, sai ka zaɓi abin da ya burge ka sai ka yi investment a ciki. So kai tsayen da wani website yake aiki kenan, wanda idan muka duba yana cewa kenan minimum withdrawal, abin da zaka iya withdraw shine naira 100. Zaka iya withdraw kuɗin ka sun kai naira 100 a cikin wannan website. Sannan kuma mun ga cewa alamar minimum deposit zai kasance 2000. Kenan idan kana so ka fara da wannan website dole kasance kana 2000 idan kana so ka investment a ciki kenan. Wanda kuma zaka iya share na link ɗinka zuwa friends, yan uwa da abokan arziki. Sai dai ka sani ko mutum ya register ta link ɗinka, idan dai har ba deposit yayi ba to ba wani bonus da zai kasance suna baka a cikin wannan website. So duka ana maka ƙarshen wannan bidiyon. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka subscribe a wannan channel, sannan ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV.